Good evening, my dear children. Okay. Now I am going to share my screen. First of all, I think you all are doing well, right? Okay. Before moving to the new lesson, අලුත් පාඩමට යන්න කලින් පුතාලට මතකද අපේ මේ lesson එක? Wait. The sound. පුතාලට මතකද the sound එක? අපි අහමු යශ්මිතගෙන්. Yashmita, did you remember that sound? Hope you all are remember that, right? Okay, now today we are going to learn 5 sound, okay? How many? Take your 5 fingers again. Everyone, show your finger. How many are there? There are 5, right? How many fingers? 5 fingers, okay? Those 5 fingers we learn 5 sound, right? A, E, O, R. Hope you all can remember this. හිතෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම මතක ඇති කියලා. එහෙම නේද? අපේ වවල් යාළුවෝ ටික මතකයි නේද? අමතක කරලා බෑ. Okay, if we want to read, we have to keep them in our mind, right? අපිට read කරන්න ඕන නම් වවල් යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනි. තේරුණාද? දැන් අපි අකුරු ගොඩක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. තව අකුරු ටිකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉගෙන ගත්ත ගමන් අපි reading පටන් ගන්නවා චූටි grammar parts එක. Okay? First of all, we have to learn the letters and sounds. Okay? අපි ඉක්මනට sounds ටික ඉගෙන ගමු. අද අපි sound 5ක් ඉගෙන ගන්නවා. Okay? Now see the first one. ඔන්න බලන්න teacher ගේ screen එක හරි පුතාලා ගාව අම්බිලා ලියලා දීප් එකක් හරි print out එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔන්න බලන්න first row එක. Okay? First row එක. What is this? Ud. This is ud. Not we can say the. Okay? Ud. Uddod. Dekama hari. Okay? Ud. What is that? Ud. ඉතින් සිංහලෙන් type කරලා තියෙනවා ud. මොකද්ද මේ පළවෙනි අකුරු යාළුවා? ud. කවුද පුතේ? ud. හැමෝම ud නෙමෙයි ud. Okay? The sound right? Okay. Now, as we have blend the b sound with vowel sounds, right? Today we are going to blend vowel sound with the. අපි vowel යාළුවෝ ටික blend කරන්න හදන්නේ ද යාළුවත් එක්ක. ඔන්න බලන්න blend කරන හැටි. The add. See? The add. The a day. ඉතින් මේ පළවෙනි පේළිය තමයි කියවන්නේ the ed. Okay? The ed. Okay? The odo. Okay? The ada. Da. Everyone read. I'm checking whether you are Fianza and Seanza. Attend to the lesson. Fianza and Seanza. Okay. The there. Okay. The a day. ඔන්න ටීචර් බලාගෙන ඉන්නේ හැමෝම දිහා. The ed. Okay. The odo. Okay.
D, A, da. See? D, D, A, da. D, A, J. D, E, D. D, O, do. D, A, da. Okay? Shall we read? Da, de, D, do, da. Okay? Okay. We'll ask Nettaru to read this. Nettaru, unmute. Okay. Can you read? Nettaru, are you there? No? Danuli, can you? Da, de, di, do, do, Da. da. What's that? Da. Because this is a vowel sound. See? Okay? අපි do කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය සිංග්ලිෂ් ලියන අපේ නම් එහෙම. එතකොට අපි මේක do කියලා තමයි ගන්නෙ. But we are doing English, proper English we are taking as R, right? Okay. අපි නම් ලියනකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ගන්නෙ. Okay, mute yourself. Thank you. Okay. We'll ask Kurulu to read. Kurulu. Okay. Ud, The, Ud. da, da, de, di, do, da. Okay, thank you Kurulu. Mute yourself. Okay, ඔන්න යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් කියා දුන්නා. ටීචර් කියා දුන්නා ud sound එක vowel යාළුවොත් එක්ක blend කරන්නේ කොහොමද කියලා. එකට එකතු කරලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. Hope you can understand it, right? තේරුණා නේද? ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා vowel යාළුවෝ 5 දෙනයි b sound එකයි d sound එකයි. දැන් අකුරු යාළුවෝ 7 දෙනෙක් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ඊළඟ එකට යන්නයි හදන්නේ. See this? මේ බලන්න මේ යාළුවා මේ උඩත් ඉන්නවා. මේ යාළුවෝ 5 දෙනා ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඔන්න බලන්න ඊළඟ යාළුවා g ug 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 g g ug. Everyone pronounce it? Ug g ug ug. What's that? Open your mouth. Ug ug ug. Okay? G. See? G and ga. Everyone read the with teacher. Okay. G, sorry. G and ga. Ga. Danuli, Nettaru. Ga. Ge. Gi. Go. Ga. Shall we read? Shall we read? Sihat, Sanaya, Rasali. Ga. Ge. Gi. Go. Ga. Okay. 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 Shall we read again? This is g, ug, ug, ga. Everyone read pute ga, ge, gi, go, ga. Okay. 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 Okay, we'll ask from Sihat. Sihat, can you? Sihat? Sihat?
Can you read G sound? Oh, අපි සිහත්. Ga. Yes. E. Go. Very good. Mute yourself. Thank you. Relax from Tehan. Tehan, can you? Okay. Very good. Okay, mute yourself. Okay, then බබාලට තේරෙනවද මේක හරිම ලේසි නේද? යාළු අපි consonant අයට vowels blend කරන්න හරිම ලේසි නේද? එකට එකතු කරන්න හරිම ලේසි. Okay? අපි ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? අපි තව යාළුවෙක්ගෙන් අහලා බලමු. Nitish, are you there? Nitish? Nitish, ඉන්නවද? No? Tevan? Netuki? No? Netuki? Are you there, Netuki? Can you open your video and switch on the mic? Okay. Dayadi? No one? Okay. Pilla Chesandu? Yeah? Okay, thank you. Mute yourself, පුතේ. Okay, අපේ වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න යාළුවෝ පාර්ටිසිපේට් වෙන්න ඕනි. සහභාගී වෙන්න ඕනි රීඩින් වලට. ටීචර් රීඩ් කරන්න කියනකොට රීඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් පුතේ. තේරුණාද? Okay. Now we'll see next letter, right? This is her. 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 This one. What is this? අපි H කියලා කියනවා නේද? English alphabet එකේ H. This sound is her. Her. සමහර යාළුවෝ දන්නව ඇති alphabet එකේ තියෙන letters වල නමින් A B C D. අපි ඉගෙන ගන්න read කරනකොට sounds පුතේ. Okay? This is her. Her a ha. Her a he. Her e he. Her o ho. Her a ha. Okay? Her a ha. Her a he. Her e he. Her o ho. Her a ha. Okay, is it easy? Lazy neighbor. Okay, Ahasna. Ahasna, are you there? Ahasna? Ahasna innavada? Okay, Setini. Setini Baba. Can you? Okay. Her sound. This is her. Not Pute, not that one. Setini, wait. Setini, her sound. This is her sound. Her. Very good, very good. Well done, well done. Okay. Okay, Budisha. You. Ha. Okay, thank you. Dili Suru?
Very good, Dinifiru. Thank you. ඔන්න අපි දැන් යාළුවෝ ඉගෙන ගත්තා 3 දෙනෙක්. The, her. Okay? The, ada, the, ede, the, idi, the, odo, the, ada. The යාළුවත් ඉගෙන ගත්තා. The, ඇගේ, the, ඒගේ, the, ඊගේ, the, ඕගෝ, the, ආගා. Okay? ඔන්න her යාළුවත් ඉගෙන ගත්තා. her ඇහැ, her ඒහැ, her ඉහි, her ඔහෝ, her ආහා. මේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉගෙන ගත්තා. vowel යාළුවොත් එක්ක blend කරන්න. තේරුණාද? අර අතන මේකේ සමාන නෑ නේද? practice කරොත් හරිම ලේසි. ඔන්න ඊළඟ යාළුවා බලන්න පුතේ. Uj. Uj. Okay? Uj. This is uj. Okay? J. Uj. 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 අපි ජම්බු කියන්නේ uj uj. J ජම්බු කියන්නේ j j. That one. Okay? Uj. Uj. That sound, right? Uj. 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 Okay? Uj. J. J a j. J a j. J e g. J o jo. J a ja. Okay? Did you get it? J, J, G, Jo, Ja. Okay? Did you get it? Okay. ඉච්ච ආයි පාරක් කියන්නම් අහගන්න. ඔන්න J sound එක vowel යාළුවොත් එක්ක එකතු කරන්නයි හදන්නේ. J, J, G, Jo, Ja. ලසඳු. ලසඳු. Can you read? Lasandu, can you see the screen? Can you read? The, a, ja. J, a, j. The, a, j. The, e, g. J, a, j. A, j. The, e, g. Okay. The, o, jo. The, a, Ah. ja. Okay, thank you, Lasandu. Mute yourself. Okay, we'll ask Senu Mimandi. Ja, J, ja. J, G, jo, ja. very good. Thank you. Wait me. Please unmute, Pute. I can't hear you. Unmute. Press unmute. Okay, don't read it. Okay. Again, you unmute. Muted, right? Now you can. Okay, now read. Now don't touch, read it. J, J, G, jo, ja. Yeah, okay, very good. Thank you. We'll check one. With me, are you there, Pute? With me? Pasandul? Pasandul? J, With me, okay. Jack, G, jo, E, E, Jo, jo, ja. Ja.
Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay, we'll ask from Yetuli. Yetuli, are you there? Yetuli. Okay. Read it. J, G, J. J, J, Uh, Ja, G. Jo. J, Ja. Ja. මේ බලන්න පුතේ මේ j ä j j j j j jo jo ja ja පුතාලට රීඩ් කරන්න අමාරු නම් එකපාර පුතාලට පුළුවන් මේක j අකුර හල් අකුරෙන් කියලා j නිකම් අපිට කියවෙනව නේද j j jo ja follow that method එහෙම රීඩ් කරන්න පුළුවන් අමාරු බබාලට කොහොමද හල් කිරීමත් එක්ක j ගන්න j j ji jo ja okay hope you can understand okay අපි බලමු ඊළඟ අකුරු යාළුවා කවුද කියලා. ඔන්න අකුරු යාළුවෝ පස් දෙනාගෙන් හතරක්ම කතා කරලා ඉවරයි. අන්තිම යාළුවත් කතා කළා අපි පස් දෙනාම එකපාර බලමු. මේක හරිම ලේසි පුතේ අමාරු නැහැ. ඒ හින්දා චූටි බබාලා වුණාට අපේ සවුන්ඩ් ටික දන්නවා නම් අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් වවල් යාළුවෝ පස් දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා නම් අපිට මේ වටන රීඩ් කරන්න ලේසිම ලේසි. හොඳද? ඒ හින්දා කොන්සනන්ට් වල නම් ටික පාඩම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි වවල් යාළුවෝ පස් දෙනා හොඳට දන්නව නේද? අපිට හොඳට පාඩම් වවල් යාළුවෝ පස් දෙනා. ඕකේ? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ටීචර් දෙන කොන්සනන්ට් යාළුවෝ ටික මතක තියාගන්න ඕනි. Okay. Now we'll see this is uk. 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 What is this? Uk. Everyone read will you? After teacher you have to read uk. Uk. Pansilu uk. Uk. Okay. Cat cat. Okay, okay.